Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. No importa la hora que sea, siempre es un gran momento para aprender español con Profesor Pablo y Learn Spanish Fast with Profesor Pablo. How do we learn it? Rápido, rapidísimo. Welcome back and thanks for tuning in. Our lesson today is something that's very common and we want to point it out. We want to know how to say when something happened and be able to ask the question. We've got lots of clusters here. Cuando pasó means when did it happen? Cuando pasó? Pasó plus when. We're going to find out in our clusters we have today and yesterday. We have week, month, and year, and we're going to learn to add to it like this week or this month. For example, esta semana, este mes, este año, right? If we want to go to last year, for example, we would take over here, we would take el año pasado. Last month would be el mes pasado. And last week would be la semana pasada. We've studied this already. It's just a reminder. But keep in mind that when you want to say when something happened, pasó hoy, it happened today. Pasó ayer, it happened yesterday. It happened last week, pasó la semana pasada. It happened last month, pasó el mes pasado. It happened last year, pasó el año pasado. Here we've got el plus day and en plus month. Let's review our days of the week starting with Monday. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Sábado has an accent on that A. It's 3 vowels back. It breaks both rules, gets an accent mark. Miércoles. Well, that IE is a diphthong, but it's 3 vowels back, so it has to get an accent mark. It has to go on the E, because if you put it on the I, you'd break up the diphthong. It's miércoles, accent on the E. Again, days of the week, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Remember, days of the week, we do not capitalize in Spanish. Let's take a look at months of the year. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Much like the days of the week, the months of the year are not capitalized either. Here we go. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Okay, so if you want to say it happened, let's say it happened on Thursday, pasó el jueves. It happened on Saturday, pasó el sábado. It happened on Sunday, pasó el domingo. You want to say it happened in December, pasó en diciembre. It happened in March, pasó en marzo. Let's come over here to mucho en poco tiempo. Mucho tiempo en poco tiempo. Well, that would not work with pasó. If we want to say it happened a while ago, or a little while ago, a long time ago, or a little while ago, we would have to go here, pasó hace. If you're talking about an amount of time, and not when, but an amount of time that you can quantify, long time, short time, then you're going to go with pasó hace. For example, it happened a long time ago. Pasó hace mucho tiempo. Literally, it means it happened, it makes a long time. It happened a short time ago. Pasó hace poco tiempo. Now, can you use the pasó hace with these? Sure. Un and una, or a or an, and unos and unas would be some. So let's go with here. If I want to say it happened a week ago, pasó hace una semana. It happened a month ago, pasó hace un mes. It happened a year ago, pasó hace un año. Now, if you want to say a number, it happened 10 weeks ago,
pasó hace 10 semanas. It happened 2 months ago. Pasó hace 2 meses. It happened 5 years ago. Pasó hace 5 años. So you can use pasó plus when with these. If you say, like this week, pasó esta semana. It happened this month, pasó este mes. It happened this year, pasó este año. But you also can use pasó hace with these if you specify, for example, or a week ago. Pasó hace una semana. It happened a month ago. Pasó hace un mes. It happened a year ago. Pasó hace un año. When you use hace with pasó, you're saying in English ago. Let's take a look down here at mucho tiempo and poco tiempo again. It happened a long time ago. Pasó hace mucho tiempo. It happened a short time ago. Pasó hace poco tiempo. If it's an amount of time, it's going to go with pasó hace. If it's when, it's going to go with pasó. Let's go over here. Minuto. You want to say it happened 10 minutes ago? Pasó hace 10 minutos. It happened 1 hour ago. Pasó hace una hora. It happened a day ago. Pasó hace un día. Now, unos and unas mean some or a few. If I want to say it happened a few weeks ago, pasó hace unas, back here, semanas. Pasó hace unas semanas. It happened a few months ago, pasó hace unos meses. Let's go back here to momento. It happened just a moment ago. Pasó hace un momento. It happened a while ago. Pasó hace un rato. Now, if you want to say it happened at a certain time of day, a la or a las plus hour, you're going to go here. When? It happened at 1 o'clock. Pasó a la una. It happened at 5 o'clock. Pasó a las 5. It happened at 6:30. Pasó a las 6:30. It happened at 2:15. Pasó a las 2:15, or pasó a las 2:15, or pasó a las 2:15. So that's how you say it with hour. Now, if you're talking about the hour and you want to go AM, PM after it, it's going to be de la. For example, it happened at 1 in the morning, like early morning, you'd say pasó a la una de la. Now here you go. The early morning hours are la madrugada. Mañana is from 6 a.m. to noon. Noon to 6 p.m. is la tarde. La noche is from 6 p.m. to midnight. And from midnight to 6 a.m. is la madrugada. So if I want to say it happened at 4:30 in the morning, I would say pasó a las 4 de la madrugada. Okay? It happened at 7 o'clock at night. Pasó a las 7 de la noche. It happened at 10 in the morning. Pasó a las 10 de la mañana. Well, what is this por and en? Well, some people say por la mañana, some people say en la mañana, for in the morning, during the morning. They're both okay. If I want to say it happened in the morning, pasó, when, right? When, in the morning. Pasó por la mañana, or pasó en la mañana. Either way is fine. It happened in the afternoon. Pasó por la tarde. Pasó en la tarde. It happened at night. Pasó por la noche. Pasó en la noche. It happened in the early morning hours. Pasó por la madrugada. Pasó en la madrugada. Okay? So those are all the clusters, I believe. Let's go back over these now. Pasó plus when is how to say when something happened. That would work with when. It happened today. Pasó hoy. It happened yesterday. Pasó ayer. If you modify these and put this in front, it happened this week. Pasó esta semana. It happened this month. Pasó este mes. It happened this year. Pasó este año. You can modify these and it will work with when. Okay, but you just can't say pasó semana, pasó mes, pasó año,
That's not going to work. Let's go with pasado and pasada. It happened last week. Pasó la semana pasada. It happened last month. Pasó el mes pasado. It happened last year. Pasó el año pasado. How about el plus day? When did it happen? It happened on Wednesday. Pasó el miércoles. It happened Thursday morning. Pasó el jueves. Now we come over here. Por la mañana. It happened Friday afternoon. Pasó el viernes por la tarde or en la tarde. Either way works. Okay? Take your preference. It happened Saturday morning. Pasó el sábado en la mañana or por la mañana. It happened Sunday night. Pasó el domingo por la noche. Now just think how the language learning module, we can't go a lesson without talking about that language learning module. So as I'm teaching up here, I've got a bell ringing in my head, right? And it says nació, nació, nació. Okay, nació means he or she was born. For a baby, he was born yesterday. Nació ayer. He was born today at 8 o'clock. Nació hoy a las 8 de la mañana or a las 8 de la noche. You see, you learn to substitute. You learn to substitute. You learn to create and build your own language, whatever it is that you want to say. Nació. Let's say she was born last week on Sunday at 8 in the morning. Nació la semana pasada el domingo a las 8 de la mañana. Right? These are like Legos, like pick apart. Pick them up and arrange them however you like them. It usually works pretty well that way. Let's come down here now. Fue and fue hace. Pasó means it happened. Fue means it was. Basically, if someone said, what happened? Or when did it happen? ¿Cuándo pasó? You could say it was yesterday. Fue ayer, referring to when it happened. It was yesterday, whatever it was. Fue ayer. These are kind of interchangeable. But fue is done just like pasó, and fue hace is done exactly the same as pasó hace. Identically. So let's say it was last month. Fue el mes pasado. It was this year. Fue este año. It was last week. Fue la semana pasada. It was yesterday. Fue ayer. It was yesterday morning. Fue ayer por la mañana. We could also put in here anoche. A-N-O-C-H-E. Anoche is last night. If I wanted to say it was last night at 10, fue anoche a las 10. Anoche, A-N-O-C-H-E, last night, anoche. Let's come down here. It was on Sunday morning. Fue el domingo por la mañana. When was the wedding? It was Friday night. Fue el viernes por la noche. Okay, let's go down here. An amount of time. Which one of these can be an amount of time? Amount of time could be mucho tiempo or poco tiempo, and it could be all of these, right? Okay, or it could be these. For example, it was a week ago. Remember, the ago is conveyed by the word hace. Fue hace una semana. It was 2 months ago. Fue hace 2 meses. It was 3 years ago. Fue hace 3 años. It was a long time ago. Fue hace mucho tiempo. It was a short time ago. Fue hace poco tiempo. Let's go with, it was 10 minutes ago. Fue hace 10 minutos. It was 5 hours ago. Fue hace 5 horas. It was 2 days ago. Fue hace 2 días. It was a moment ago. Fue hace un momento. It was a while ago. Fue hace un rato. Again, if you want to use unos and unas for a few, it was a few years ago. Fue hace unos años. It was a few weeks ago. Fue hace unas semanas.
It was a few months ago. Fue hace unos meses. So the purpose of the lesson is for you to be able to ask, ¿Cuándo pasó? When did it happen? ¿Cuándo pasó? And you should be able to say when it happened, either with pasó plus when or fue plus when. An alternate would be saying pasó hace, it happened how long ago, amount of time ago. It happened 10 years ago. Pasó hace 10 años. It was 10 years ago. Fue hace 10 años. All right, let's do a quick check. It happened today. Pasó hoy. It happened last night. Pasó anoche. It happened at 8 o'clock. Pasó a las 8. It happened in the morning. Pasó por la mañana. It happened on Sunday. Pasó el domingo. Let's go with hace. It happened an hour ago. Pasó hace una hora. It happened 2 days ago. Pasó hace 2 días. It happened 1 year ago. Pasó hace un año. It happened a few years ago. Pasó hace unos años. The same with fue and fue hace. It was 5 years ago. Fue hace 5 años. It was a long time ago. Fue hace mucho tiempo. It was 2 minutes ago. Fue hace 2 minutos. It was yesterday. Fue ayer. It was today. Fue hoy. It was this morning. Fue hoy por la mañana. Okay? So that's our lesson to say when something happened, either with pasó or pasó hace, and fue or fue hace. Okay? Give it a look over, practice it some more, and we'll come back. I think our next lesson, we're going to go back to the imperfect. All right? So, gracias por estar aquí. Gracias por estudiar. Gracias por escuchar. Gracias por practicar la lección. Y gracias por tener ganas. Thanks for having the desire. Gracias por tener ganas, ¿verdad? Okay, es todo por ahora. Hasta la próxima lección. This is Profesor Pablo. Cambio fuera.